নমস্কাৰ পেডাগজি মাৰাথন ক্লাছৰ পাৰ্ট 2 লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমি পাৰ্ট 1 যোৱাকালি ডিসকাস কৰিছো সো পাৰ্ট 1 টো আপোনালোকে যদি মিস কৰিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে চেক কৰি লব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰা হৈছে আৰু আজি পাৰ্ট 2 টো আমি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ বহুত কেটা ডিসকাস কৰিম গতিকে আহক ক্লাছটো আৰম্ভ কৰো সো লাষ্ট ক্লাছত 50 নম্বৰ কোৱেশ্চনলৈকে কৰিছিলো আজি 51 ৰ পৰা লৈছো এইটো হৈছে প্ৰশ্নটো The maxim of teaching is ঠিক আছে তো maxim of teaching বুলি ক'লে তো নিশ্চয় আপোনালোকে জানে যে maxim of teaching হৈছে বহুত কেইটা আছে তাৰ ভিতৰত আমি কিছুমান যদি অপচনত থাকিব ন তাৰ অপচনৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে simple to complex বা definite to indefinite seen to unseen তো এইবিলাক যদি অপচনত থাকে তো এইবিলাক গোটেইকেইটাই কি হ'ব কাৰেক্ট হ'ব all of the above ঠিক আছে সিম্পল অৰ পৰা কমপ্লেক্স ডেফিনিট ইনডিফিনিট সিন আনসিন সকলে জানে এটো আৰু বেছি বুজাই থাকি লাভ নাই নেক্সট ফাৰ্স্ট স্টেপ অফ মাইক্ৰো টিচিং ষ্টাইল ইজ ঠিক আছে ফাৰ্স্ট স্টেপ অফ মাইক্ৰো টিচিং ষ্টাইল হেতু ফাৰ্স্ট স্টেপ কি হয় হেতু হৈছে মাইক্ৰো টিচিং ষ্টাইলৰ ফাৰ্স্ট স্টেপটো হৈছে প্ল্যানিং ওকে প্ল্যানিং হয় আৰু এই যেটো মাইক্ৰো টিচিং ষ্টাইল এইটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে কোনে Dwight Allen okay Dwight Allen introduced কৰিছে micro teaching style to কিতেবা হে micro teaching style was introduced by Dwight Allen answer to হেতু হ'ব আৰু first step to হৈছে planning next pre operational stage in Piaget's theory to Piaget theory মতে pre operational stage হয় 2 বছৰৰ পৰা 7 বছৰলৈ ঠিক আছে 2 to 7 এটো pre operational stage ত পৰে next which psychologist is associated with language development ঠিক আছে ল্যাঙ্গুৱেজ ডেভেলপমেন্ট বা ভাষাৰ বিকাশৰ ওপৰত কোন গৰাকী মনোবিজ্ঞানী জড়িত আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে চমস্কি ঠিক আছে চমস্কি নেক্সট থৰ্নডাইক proved his theory title তো থৰ্নডাইকৰ থিওৰিটো হৈছে trial and error theory ঠিক আছে trial and error theory is given by Thorndike dash is a social value তো এটো কি হ'ব altruism is a social value next আপোনাৰ backward exploration and means and analysis are examples of backward exploration and means and analysis এইবিলাক হৈছে heuristics or example আৰু এটো self discovery বুলি মানে কোৱা হয় ঠিক আছে next Thorndike's primary law of learning তো Thorndikeৰ primary law of learning কেটা কি হয় কেটা আহে পৰীক্ষাত যে Thorndikeৰ primary law of learning are law of exercise law of effect law of readiness এই তিনিটাই তেওঁৰ থিওৰিৰ primary law of learning হয় ঠিক আছে law of exercise effect আৰু readiness এইকেটা মনত ৰাখিব সে primary law of learning কেটা Next, condition response theory lays emphasis on condition of behavior. ঠিক আছে condition response theory এ কিহৰ ওপৰত বেছি emphasis কৰে condition of behavior. Other name of operant conditioning is to operant conditioning or আন এটা নাম হৈছে instrumental conditioning বুলিও কোৱা হয়. Characteristics of learning or কিছুমান characteristics বা বৈশিষ্ট্য হৈছে যে learning is relatively permanent change in behavior or permanent change হয় growth of organism learning is a goal directed process so এইবিলা হৈছে কিছুমান character next the period of learning where no improvement is made is called so যেটো পিৰিয়ডত কোনো ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰা নহয় লাৰ্নিংত সেই পিৰিয়ডটো কি হয় কি বুলি কোৱা হয় প্লেটিউ অফ লাৰ্নিং বুলি কোৱা হয় ওকে প্লেটিউ অফ লাৰ্নিং the formula for calculating IQ calculate কৰাৰ যেটো ফৰ্মুলা হেতু হৈছে এটো mental age divided by chronological age into 100 okay mental age ওপৰত হ'ব mental age আৰু তলত chronological age into multiplied by 100 Who has propounded the law of trial and error? So trial and error to already kolwe Thorndike propound korise law of trial and error. In a normal zygote, the number of chromosomes in pair is normal zygote etat kiman number of kiman pairs of chromosome thake hetu hoise 23 pairs. Operant conditioning theory etu kune propound korisel. So operant conditioning theory Skinner বন মানে এটো উলাইছিলে নেক্সট
Kohler is associated with theory of learning. Kohler is associated with theory of learning. Next, fluid mosaic model of intelligence was propounded by. Fluid mosaic model of intelligence, a model to kune propound korisile তেওঁৰ নাম হৈছে Cattell. Brainstorming model of teaching, etu kihor karone use kora hoy brainstorming model, problem solving or karone. Okay, brainstorming model is used for problem solving. Next, Goleman is associated with emotional intelligence. So ebila okman note down kori pelai jodi read kore aru kebar man dita monot thaki jabo okman note down kori pelai likhi lobo apnaloke monot thake ditia ebar dubar sale nohoy ebila bostu যেহেতু তো কনসেপচুয়াল মানে ইয়াতে জাস্ট হুদিছে যে ইটো থিওৰি কাৰ লগত এসোসিয়েটেড হয় সো তো হেতু আপোনালোকে অকমান নোট ডাউন কৰি পেলাই যদি 3 বাৰ 4 বাৰ মান ৰিভাইজ কৰে তেতিয়া বস্তুবিলাক ক্লিয়াৰ হৈ যায়. Next, the lowest level of cognitive achievement is, so cognitive achievement or lowest level বুলি কোৱা হয় to is knowledge. Next, a boy who can ride a cycle is going to drive a motorbike. So this is an example of vertical transfer of learning. Okay, যেতিয়া এটা এগৰাকী লৰা এজনে bicycle ride কৰিব পাৰে, but now he is going to drive a motorbike. So it is a vertical transfer of learning বুলি কোৱা হয়. Cause of plateau of learning. Cause of plateau of learning মানে যত আৰু learning to কি নহয় effective নহয়. Cause of plateau of learning itu হৈছে limit of motivation যেতিয়া নাপাব বা psychological কিছুমান limit থাকে, limit of knowledge or limit থাকে. So সেই state to মানে stagnant এটা stage হৈ যায়, তো হেতুৱে হৈছে plateau of learning আৰু এইবিলাকে হৈছে ইয়াৰ cause. Next, Stanford Binet test measure. Stanford Binet or যিটো টেষ্ট হয় হেতু কি মেজার কৰে, এটো হৈছে ইন্টেলিজেন্স মেজার কৰে. Who classified introvert and extrovert personality? আৰু হৈছে কার্ল জুঙে তেও ক্লাসিফাই কৰিছিলে introvert আৰু extrovert personality. Next, the factors affecting social development of children are. So social development of children not kunbilak factor affect korise, social environmental bilak element ase he bilak factor samajik bikakhot ki kore effect kore. Theory of development, theory of continuous growth, theory of interrelation, theory of uniform pattern, all bilak kote bilak theory of development under pore. Thik ase. Next, instincts are classified in 14 types. So instincts are classified in 14 types by McDougall. Instincts are classified in 14 types by McDougall. Primary law of learning. So learning was like primary law given by Thorndike. It is a law of readiness, law of exercise, and law of effect. Okay, it is a primary law of learning. Which test is propounded by Dr. S. Jalota in Hindi for the children of 12 to 16 years. So a test to naam hoise general mental ability test, etu propound korise Dr. S. Jalota. Who propounded the two factor theory of intelligence? Two factor theory of intelligence propounded by Spearman. Who described different types of personality based on gland? So different types of personality based on gland, it is a Kretschmer describe korisile. Next, the tendency of feeling of revolt is concerned with which is middle adolescence 13 or pra 15 লৈ বিদ্ৰোহ কৰাৰ যেটো tendency feeling hoy to middle adolescence period 13 to 15. Next, the act which is concerned with persons of disability. So disability person or hete jorito ekhon act PWD Act 1995 hot hoy. Part of peer tutoring strategy is, so peer tutoring strategy part is explaining, reinforcing, modeling. If the mental age of a child is 12, chronological age 10, IQ kiman hobo? So formula to bohai dile hol upor asile mental age 12 aru chronological age dise 10, to IQ kiman hobo eto apni eto koriaba pare, eto 12 into 100 or 120 eto hobo 120. The purpose of oral test is
oral test or purpose to test fluency and flexibility of language or fluency or flexibility to test kore so the best way to teach a student in class 3 will be creative activities. Okay, next, a provision for education for children with disabilities can be made. So jibilak disabilities thoka student ase mane special child jibilak, so through inclusive education hetur joriote provision kisman subidha kisman dibo pari. The type of assessment which focuses on getting feedback about pupils' learning and weakness in order to improve students' achievements and instructional strategies called. So, এনেকুৱা ধৰণৰ এছেছমেণ্ট বা পৰীক্ষা য'ত কি কৰা হয় যিয়ে ফ'কাছ কৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ লাৰ্ণিং আৰু কিবা উইকনেছ কিবা দুৰ্বলতা আছে নেকি আৰু সিহঁতৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ ওপৰত কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল ষ্ট্ৰেটেজিৰ জৰিয়তে যেতিয়া কৰা সেই এছেছমেণ্টটোক formative assessment বুলি কোৱা হয়. Next, in the sensory motor stage, infants explore the world through sensory and motor activity. Okay, next, which stage of development is called gang age? So late childhood jitu 7 পৰা 11 বছৰ সেই developmental stage to gang age বুলি কোৱা হয়. UNESCO report on education for 21st century was titled by, so UNESCO jitu report korisile on education for 21st century to title to is learning the treasure within asile. Learning is influenced by social influence, interpersonal relations, communication with others. Next, who said children are born into this world with a language acquisition device? So language acquisition device so hoite mane born howa boli koise Noam Chomsky e koise ei kotha har. Next, communication skills involved. So communication skills ot ki thake? Speaking, active listening, body language, writing ei hokolo bilake involved thake. Human growth and development is influenced by, so human growth and development hetu influenced by hereditary and environmental dara influenced hoy. Motivation results in goal directed behavior. Okay, next, the child centered evaluation system is inclusive schools should be flexible, continuous and participatory. So hihu kendric jitu hikha to eto flexible hoba lage, continuous aru participatory, and they should be hiku bilakok participate koribo dibo lage. The correct sequence of memory process is, so memory process or correct jitu sequence it is attention, encoding, storage and retrieval. So egeta hoise correct sequence. Eto sequence to apnaloke monot rakhiba. So আজি ক্লাছত এখিনি আমি 50টা কোৱেশ্চন আলোচনা কৰিলো. আকৌ পাৰ্ট 3 আৰু কোৱেশ্চন আপোনালোকলৈ লৈ আহিম, আৰু যদি কিবা প্ৰবলেম আছে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাব পাৰে. পাৰ্ট 1 যদি চোৱা নাই প্লিজ চাই লব. ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ.